last concept in time and work is division of wages, which means in the question they'll give a particular amount and they'll give number of days for A and B. We have to find the share, like separate A க்கு எவ்வளோ share, B க்கு எவ்வளோ share அந்த particular amountல. அதுதான் இந்த concept கீழே பார்க்க போற sums. A can complete a piece of work in 30 days, B can complete the same work in 40 days. If they complete the work together and they earn rupees 350 for the job, find A share. So they have given A number of days 30 days, B 40 days. So now they have given amount rupees 350. We have to find A share. First we have to know the efficiency of A and B. First ஒரு ட்ரிக் நான் சொல்றேன். like efficiency நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? First we have to find the LCM, then we have to divide with time taken, right? அதுதான் efficiency ப்ராப்பரா கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா. எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து work done divide by time taken இதுதான். பட் இது இல்லாம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமே நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்ல ஒரு மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் A 30 days, right? and B 40 days. இப்போ 30:40 எடுத்துக்கலாம். டே ஓட ரேஷியோ 30:40. இது நீங்க வந்து 3:4 சொல்லலாம். ஸோ இப்போ டே வந்து 3:4 இருந்தா எஃபிஷியன்சி எவ்வளவா இருக்கும்? நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம், லைக் டைம் அண்ட் ஒர்க் பேசிக்ஸ்ல பார்த்தோம். எஃபிஷியன்சியும் டேஸும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பார்த்தோம். உங்ககிட்ட அதிக எஃபிஷியன்சி இருந்தா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து கம்மியாகும், உங்ககிட்ட கம்மி எஃபிஷியன்சி இருந்தா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அதிகமாகும். இந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல. ஸோ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ டேஸ் வந்து 3:4னா எஃபிஷியன்சி வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும், விச் இஸ் 4:3. டேஸ் என்னவா இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் தான் எஃபிஷியன்சி. அப்ப எஃபிஷியன்சி ஃபார் A வந்து 4, B வந்து 3. இப்போ நீங்க ஃபார்முலா எதுவுமே அப்ளை பண்ண வேண்டாம். டேஸோட ரேஷியோ வச்சு யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் த எஃபிஷியன்சி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சிச்சு. யூ கேன் ஆல்சோ ரீசெக் யூசிங் ஃபார்முலா. 4 தான் வரும் ஏக்கு, பிக்கு 3 தான் வரும். இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஷேர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா A ஷேர் ஈக்குவல் டு A ஓட எஃபிஷியன்சி. ஏக்கு எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி 4 டிவைட் பை டோட்டல் எஃபிஷியன்சி. மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு 4 + 3 7 இன்டூ அந்த அமௌண்ட் 350. இதுதான் ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறவங்களோட எஃபிஷியன்சி டினாமினேட்டர்ல டோட்டல் எஃபிஷியன்சி இன்டூ கொடுத்துருக்க அமௌண்ட். ஸோ இப்போ 7ஐயும் 350 கேன்சல் பண்ணா 50. ஸோ 4 × 50 200. ஏவோட ஷேர் 200. இதுதான் ஆன்சர். நம்ம பியோட ஷேரையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பியோட எஃபிஷியன்சி 3 பை total efficiency 7 into 350. So 7 350 get cancelled by 50 times. So 3 into 50 150 rupees. இது நீங்க ஆட் பண்ணா 350 வரும். 200 plus 150 which is 350. நமக்கு क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது A ஓட ஷேர் தான். So answer is 200. So இந்த மாதிரி 2 days கொடுத்துட்டு they have given rupees means do in this method. Like first days வச்சு efficiency கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த efficiency வச்சு you can easily find out the share. So இந்த மாதிரி தான் questions கேட்பாங்க. Okay, one more sum in division of wages. இந்த சம்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து லைக் மிக்ஸ் பண்ண சம்ஸா பார்க்கலாம். எல்லா கான்செப்டையும் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி. So இந்த சம் என்னன்னா A and B can do a work in 20 and 30 days respectively. If both of them working along with C can finish the work in 8 days, then find C share in the total wage of rupees 1200. So here they have given A number of days 20, B number of days 30, and if both of them working along with C can finish the work in 8 days. That means A plus B plus C equal to 8 days. மூணு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா they can complete a piece of work in 8 days. அதுதான் இதுக்கு மீனிங். And also they have given the price amount which is 1200. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have to find the efficiency of AB and AB and C. Okay, first we will find the work done. Work done is also known as LCM. So first we have to take LCM for 20, 30 and 8. So first 2 table 10 times 15 times 4 time, again 2 table 5 times 15 as it is, then 2 again 2 table 5 into 15 1. Now 3 table 5. So 5 table 1 1. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 into 5, 4 into 5 20. So 0 remaining 2, 2 into 5 10 plus 2 12. So 120. LCM 120. Now we have to find the efficiency for A, then efficiency of B, at last efficiency of A, B and C. So first efficiency of A 120 by 20, which is 120 by 20. 0 0 get cancelled. So efficiency of A is 6. Then 120 by 30, which is 4. Then 120 by 8. So by cancelling with fourth table 2 times 30
Again 2 table 15. So efficiency of ABC 15. Now we have to find efficiency of C. Efficiency of C எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? We have to give this 15 and we have to subtract with A and B. Total வந்து 15. Totalல இந்த AB யும் போச்சுன்னா remaining தானே C ஓட efficiency. So 6 plus 4. 15 minus 6 plus 4 10. So 15 minus 10 5. மொத்தமா 15. அதுல பாதி 10 வந்து இங்க போயிடுச்சு. 6Aக்கும் B4க்கும். இப்போ remaining இருக்கு 5 தான் C ஓட efficiency. இப்போ நம்ம 3 efficiency கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now what we have to do? Find C share in the total wage of 1200. நம்ம questionல வந்து C ஓட share மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. So C's share equal to C ஓட efficiency 5. இப்போதான் கண்டுபிடிச்சோம். 5 denominatorல total efficiency 15 into அந்த amount 1200. So 15 5 table 3 times, here 240 and here 80. 5 into 80 which is 400 rupees.